अग्रे पश्यामः शुक्लयजुर्वेदीय पुरुषसूक्ते षोडशरचः सन्ति इति अस्माभिः प्रारब्धं तदद्य अद्य समापयामः। तदनन्तरं सामवेदीय सूक्तानां विषये पश्यामः। अत्र यद्यपि यजुर्वेदस्य तस्य च शुक्लयजुः यजुषा कृष्णयजुश्च कुत्रचित् भेदः विद्यते तथापि तत्र तत्र सन्दर्भानुसारम् एकं वैचित्र्यानुसारं च कल्पभेदेन कदाचित् केन प्रकारेण अन्यथा अन्यप्रकारेण इत्यपि सृष्टिः भवति। अत एव एवं ज्ञेयं तद् एकरूपमेव न भवति। यद्यपि लीला कारणं जगत् सृष्टेः लीलायामपि वैचित्र्यम् अपेक्षते। विभिन्नप्रकारकाः लीलाः शक्यन्ते। अत एव तथा एतद् दृष्टमस्माभिः पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं तावत् तत्त्वस्येषानुमेदन्नेनातिरोहति एतद् दृष्टम्। एतदनन्तरम् इदानीं तृतीयः मन्त्रः अग्रे गृह्यते। एतावानस्य महिमातो अध्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि इत्यस्ति। अत्र परमात्मनः स्वरूपम् उच्यते, रूपम् उच्यते, गुणाः उच्यन्ते, विभूतयः उच्यन्ते। अत एव वेदेषु कुत्रापि निर्गुणशब्दः न दृश्यते। शङ्करभाष्येपि कुत्रापि प्रमाणं न दर्शितं। निर्गुण इति शब्दः वेदेषु नास्ति, उपनिषत्सु कुत्रापि नास्ति। अपि तु तत्तु तथा ऊह्यते इति तैरुच्यते। यथा अस्थूलम् अनणु अह्रस्वम् अदीर्घम् इत्यादयः तत्र किमस्ति निषेधरूपकपदानां प्रयोगेन आदेशः नेति नेति इति प्राधान्येन स्वीकृत्य निर्गुणत्वम् अभ्युपगम्यते शाङ्कराद्वैते। अपि तु यथार्थं यथावस्थिते दृष्टे तावत् सर्वत्र गुणा एव उच्यन्ते। यथा सहस्रीर्षा सहस्राक्षा सहस्रपाद इत्यादयः गुणानामेव द्योतकाः भवन्ति। गुणास्तावत् न केवलं स्वरूपगताः तद्विभूतिगताश्च। अस्मिन् मन्त्रे किमुच्यते? परमात्मनः पुरुषस्य सहस्रशीर्षादि गुणयुक्तस्य विभूतिद्वयम् अस्ति। विभूतिर्नाम ऐश्वर्यम्। ऐश्वर्यम् इत्यस्य नियमनम् इत्यर्थः। कश्चन ईशितव्यं किञ्चिदस्ति चेतनं वा अचेतनं वा तं प्रति यः ईष्टे तदेव अस्माभिः सर्वत्र दृश्यते। हिरण्यगर्भसूक्ते वा भवतु, विश्वकर्मसूक्ते वा भवतु, पुरुषसूक्ते वा भवतु, अग्रे नारायणसूक्तेपि तथा उच्यते। अतः उपनिषत्सु सर्वत्र गुणानामेव प्राधान्यं विद्यते। सर्वज्ञः सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः इत्यादि श्रुतिर्वदति। यद्यपि सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्यप्यस्ति, तेनैव साकं सर्वज्ञः सर्ववित् इति च। अनन्तरं परा अस्य शक्तिः विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च इत्यादि श्रुतिर्वदति। तस्य शक्तिरस्ति, बलमस्ति, ऐश्वर्यमस्ति इत्यादि बहवः कल्याणगुणाः उच्यन्ते। अतः अत्र अस्मिन् मन्त्रे विभूतिर्नाम ऐश्वर्यं। द्विप्रकारकस्थितानाम् एकस्य एकपाद विभूतिः इति नाम विद्यते। पादोऽस्य विश्वा भूतानि इति यद्वदति अस्य स्वरूपे अन्तर्गतं पादभागः इमानि विश्वानि भूतानि यानि दृश्यन्ते अस्माभिः। अस्य त्रिपाद अवशिष्टं यत् त्रिपादात्मकम् अस्ति तत् अमृतं दिवि अमृते द्युस्थाने भवति। तस्य कदापि सृष्टिप्रलयादिकं न भवति। अस्मिन् पादांशभूते एव एतत् सर्वं सृष्ट्यादिकं भवति। अतः सृष्टिप्रलय अन्तर्गता एका विभूतिः। तस्मात् विलक्षणा अन्या, तस्मात् अबाधिता अन्या विभूतिर्भवति। अतः विभूतिद्वयमस्य विद्यते। तत्र पूर्वं किमुक्तं? तस्य सर्वव्यापित्वमुक्तं। स भूमिं सर्वतः स्पृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं। सर्वव्यापी भवति व्याप्तेषु सर्वेषु वस्तुषु मध्ये। तस्य महिमा तावदेव इति नास्ति, ततोप्यधिकः विद्यते। अतः दृश्यमानं सर्वं पादभूतमेव। त्रिपादः तत्र न दृश्यते न ज्ञायते इतः इत्यर्थः। एतावान् अस्य महिमा यत्पर्यन्तं यदुक्तं तत्तस्य माहात्म्यम्। अतोपि सः पुरुषः ज्ञायान् भवति। ज्ञायान् नाम अधिकः। तस्मादपि तस्य माहात्म्यम् अधिकं विद्यते। दृश्य श्रव्य विषये सर्वत्र यच्च किञ्चित् जगत्यस्मिन् दृश्यते श्रूयते अपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः इत्यस्ति। यद्यद् द्रष्टुं शक्यते, श्रोतुं शक्यते, इन्द्रियेभ्यः ज्ञातुं शक्यते, ततोप्यधिकः सः। अतः वाङ्मनसयोः अगोचरः भवति। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यन्या श्रुतिरस्ति।
अतीत अनागत वर्तमान रूपं जगत् यावदस्ति एतावान् अस्य पुरुषस्य महिमा स्वकीय सामर्थ्य विशेषः ततोपि एतत्तु तस्य वास्तवस्वरूपं विभूतिः तस्मात् भिन्नः तस्य स्वरूपं तु पुरुषः इति वास्तवस्तु पुरुषः अतः महिम्नोऽपि ज्यायान् अतिशयेन अधिकः तत्र तत्र बहु ज्यायान् ज्येष्ठः इति भवति बहुशब्दस्यैव ज्या आदेशः उच्यते पाणिनेः अतः सामान्येन अधिकम् अतिशयेन अधिकं यतो इतः अधिकं किमपि नास्ति इति पर्वत्रये यदा उच्यते मध्यमत्रये मध्यमस्तरे यत् ज्यायान् इति शब्दः तस्यैव ज्येष्ठः इति शब्दः एवं श्रेयान् श्रेष्ठः इत्यस्ति तत्र अन्येभ्यः अपेक्षया तोलने एतद् अधिकमस्ति अतिशयेन अधिकः भवति तत्र महिमा तावत् किञ्चित् परिमिता स्यात् स्वरूपं तावत् ततोप्यधिकं स्यात् तेन यत् शक्यं तत्सर्वं कृतमिति नास्ति यावत् कृतं तत्सर्वं तेन कृतम् इतोप्यधिकं कर्तुं सः समर्थः अत एव तत्र स्वकीय सामर्थ्यविशेषः महिमा इत्युच्यते महिमा यदा कार्ये कृते सति परिणामेन दृश्यते तदस्माभिः अभ्युपगन्तुं शक्यं विश्वस्तुं शक्यते इदानीं यद्यद् दृश्यते अस्मिन् लोके एतत् सर्वं तेन सृष्टम् अपि तु यदेव सृष्टुं शक्तः इति नास्ति इतोप्यधिकं सृष्टुमपि स्थापयितुमपि पुनः संहर्तुमपि शक्तः सः बहूनि कल्पानि आगमिष्यन्ति च तदर्थमेव तत्र भव्यं भाव्यम् इति अत्र अस्ति भविष्यत्कालेपि यद्यद् भवत् तत्तु इदानीं न दृष्टम् अपि तु आगामिनि काले भविष्यति अतः यावत् ज्ञातं ततोप्यधिकमस्ति तस्य महिमा अतः पुरुषः दृष्टमहिमातोप्यधिकः इत्यर्थः दृष्ट अनुभूत श्रुत महिमातोपि तदपेक्षयापि अधिकः भवति द्रक्ष्यमाणं बहु अवशिष्यते इत्यपि वक्तुं शक्यं द्वितीयं विभूतिभेदेनापि एतत् ज्ञातुं शक्यते एकैव विभूतिः सर्वैः ज्ञायते अन्या तावद् विभूतिः सर्वदा तिष्ठति तस्याः नित्यविभूतिः इति नाम भवति एतच्च उभयं स्पष्टीक्रियते अस्य विश्वाभूतानि कालत्रयवर्तीनि प्राणिजातानि अस्य पुरुषस्य पादः नाम चतुर्थांशः अस्य अवशिष्टं त्रिपात् स्वरूपम् अमृतं दिवि भवति विनाशरहितं सत् दिवि द्योतमानात्मके स्वप्रकाशरूपे अवतिष्ठते तत्र यद्यपि सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इत्यादि अस्य आम्नातस्य परं ब्रह्मणः इयत्तायाः अभावात् अंशचतुष्टयञ्च निरूपयितुं न शक्यं तथापि जगदिति निर्दिष्ट ब्रह्मस्वरूपं निर्दिष्टमिदं ब्रह्मस्वरूपापेक्षया अत्यल्पम् इति विवक्षितत्वात् पादत्व उपन्यासः एवमुच्यते तस्य अनन्तत्वम् अस्ति अनन्ते दट् इस् इन्फिनिटी डिवैडेड् बै 4 तथा नोच्यते अत्र इत्यर्थः किमपि तत्र परिमाणं इयदिति वक्तुं न शक्यम् इयत्ता नाम दट् इस् ए डेफिनेट् वाल्यू टु दि मैग्निट्यूड आर् दि साइज आर् इस् एबिलिटी तत्र चतुर्थांशः इत्युक्ते अत्यल्पः इत्यर्थः अत्र एवम् उच्यते अनन्तं ब्रह्म इति तु उक्तम् अनन्तम् इत्यस्य इयत्तैव नास्ति इयदिति वक्तुमेव न शक्यते तर्हि तत्र चतुर्थांशः इत्युक्ते कथं निरूपणीयं सम्पूर्णं यदि ज्ञायते तत्र चतुर्थः भागः इति वक्तुं शक्यते तथापि अत्यल्पम् इत्यर्थे यावत् ज्ञायते तद् बहु स्वल्पमस्ति इति ज्ञापयितुं पादः त्रिपात् इति प्रयोगः इत्यत्र उच्यते गुरुवर्य आम् अत्र कालत्रयम् इति कथं व्याख्याने आनीतं कस्मात् पदात् I mean from the actual mantra कालत्रयम् is not mentioned, right? एतावान् इत्युक्तं तत्तु सर्वनाम भवति एतत् शब्दः सर्वनाम अस्ति पूर्वम् उक्तमेव तत् वक्तुं प्रभवति पूर्वं यत् भूतं यच्च भाव्यम् इत्युक्तम् अस्ति पूर्वम् उक्तम् अस्ति कालत्रयवर्ती इति पुरुषेव इदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् इत्युक्तं तादृशः पुरुषः वर्तमान अतीत आगामि कालत्रयवर्तीनि वस्तूनि यः तावत् व्याप्तवान् इति पूर्वमुक्तं तादृशः पुरुषः इदानीं स्वीक्रियते अस्य एतावान् महिमा अस्य इति तावत् इदं शब्दः कं द्योतयति सर्वनाम्ना प्रकृतस्य परामर्शः क्रियते पूर्वस्मिन् मन्त्रे यः प्रकृतः तस्य परामर्शः अस्मिन् मन्त्रे क्रियते
अत एव संगतिरपि भवति पूर्वमन्त्रात् अस्य मन्त्रस्य संगतिः पूर्वम् एषः विशेषः उक्तः इदानीं विशेषान्तरम् उच्यते अतः पूर्वस्मात् मन्त्रात् अस्मिन् मन्त्रे अन्यः विशेषः उच्यते अत्र एवं तावत् विभूतेः अनन्तत्वं विभूत्या सह अनन्तः इति अत्र वक्ष्यते इत्यर्थः अत एव तत् पदं तावत् पूर्वस्मात् मन्त्रात् आगतं तत्र सर्वनाम अस्ति अतः सर्वनाम्नः पूर्व प्रकृतं परामृष्टुं शक्यते अनन्तरम् अस्य पुरुषस्य अत्र स्पष्टमेव उक्तम् अस्य पुरुषस्य पूर्वोक्त विशेषण विशेषितस्य अस्य इत्यत्र पूर्वोक्त विशेषण विशेषितस्य पूर्वस्मिन् मन्त्रे यदुक्तम् एतावान् महिमा एतदेव महत्त्वम् अस्य अतः कारणात् जायान् सः भवति पुरुषः महान् इत्यर्थः कस्मात् महत्त्वम् आयातम् इति पृष्टे यस्मात् पादः एकः अंशः अस्य पुरुषस्य विश्वाभूतानि भवन्ति इष्टानि भुवनानि चतुर्दश भुवन समूहे यानि चतुर्धा भूतानि चतुर्धा नाम देव मनुष्य तिर्यक् स्थावर रूपेण चतुर्धा यानि भूतानि चतुर्दशस्वपि भुवनेषु भवति चतुर्दश भुवनात्मकम् अंडम् इत्युच्यते ब्रह्माण्डस्य विवरणे सप्तलोकाः उपरि भवन्ति भूलोकादारभ्य नीचैः सप्तलोकाः भवन्ति केचन सुखानुभवार्थं केचन दुःखानुभवार्थं केचन मिश्रफलानुभवार्थं भवन्ति चतुर्दश भुवनात्मके अंडे चतुष्प्रकारक सृष्टौ यानि भूतानि सन्ति तानि सर्वाणि एक एव अंशः तस्य पादभूतः त्रिपात् पुनः त्रयः अंशाः अस्य पुरुषस्य अमृतं दिवि तत्र ऋग्यजुस्सामरूप ऋग्यजुस्सामलक्षणम् इत्यपि वक्तुं शक्यते आदित्यलक्षणं वा दिवि द्योतते यथा इदानीम् अस्माभिः सूर्यः द्रष्टुं शक्यते सूर्यमण्डले श्रुतिर्वदति मण्डलं ऋचां मण्डलम् अस्ति तत्र या ज्योतिरस्ति ज्योतिः साम्नां मण्डलम् अस्ति तत्र कश्चन पुरुषः विद्यते सः यजुषां मण्डलं सैषा त्रय्येव विद्यातपति इत्युच्यते तस्य दोषैः अस्पृष्टत्वात् तत्र अपहतपाप्मा इति गुणः उच्यते परमात्मा प्रथमः गुणः अपहतपाप्मा विजरः विमृत्युः विशोकः विजिगत्सः अपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः इति गुणाष्टकम् इत्युच्यते तत्र त्रिपाद् विभूतिर्नाम स्थानान्तरं यत्र दोषाः न स्पृशन्ति इतोपि अधिकम् अस्ति तत् अतः ऋग्यजुस्सामलक्षणं वा भवतु आदित्यलक्षणं वा भवतु कस्मिंश्चित् देशे तत्र गीतायामपि उक्तं यदि दिवि सूर्यसहस्रस्य यदि ज्योतिः युगपदुत्थिता स्यात् यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः भवेद् युगपदुत्थिता दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद् युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तादृश अत्यंत प्रकाशरूप ज्योतिषां ज्योतिः इत्यपि श्रुतिर्वदति तादृशस्वरूपं त्रिपाद् विभूतौ भवति अतः उभयथापि तस्य महिमा मनसापि अवगन्तुं न शक्यते इत्यर्थः एवं महीधरभाष्ये अतीत अनागत वर्तमानकाल सम्बद्धम् इदानीं सर्वेपि तत् इदं शब्दस्य पूर्वमन्त्रोक्ते एव अर्थः इति एवं सर्वैः तथा व्याख्यायते अतीत अनागत वर्तमानकाल सम्बद्धं जगद् यावदस्ति एतावान् सर्वोऽपि अस्य पुरुषस्य महिमा स्वकीय सामर्थ्य विशेषेण अत एते विभूतयः न तु वास्तवं स्वरूपं वास्तवपुरुषः अस्मादपि महिम्ना जगज्जालात् जायांश्च अतिशयेन अधिकः भवति तद्वयम् अत्र स्पष्टीक्रियते अस्य पुरुषस्य विश्वा सर्वाणि भूतानि कालत्रयवर्तीनि प्राणिजातानि पादः चतुर्थांशः अस्यैव पुरुषस्य अवशिष्टं त्रिपात् स्वरूपं विनाशरहितं तद्दिवि द्विशब्दस्य अत्र द्योतनात्मके स्वप्रकाशे स्वरूपे अवतिष्ठते इति एकरूपं व्याख्यानं द्वितीयम् अन्यापि विभूतिरस्ति यथा श्रुतौ उच्यते तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः इत्येकम् उच्यते कठोपनिषद्यपि नचिकेतसं प्रति यमः उपदिशति एकैकं तावत् इन्द्रियाणि प्रथमं निग्राह्यानि ततः परं मनसा निग्रहः ततः परम् आत्मदृष्टिः आत्मदृष्टेः अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरः हर्षशोकौ जहाति हर्षशोकानां नाशार्थं तर्हि तत्र किमुक्तं तद् सः अध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् इत्युक्तमस्ति अस्य योगमार्गस्य अन्तिमं स्थानं काष्ठा सा काष्ठा सा परागतिः इत्युक्तं तच्च तद्विष्णोः परमं पदम् इत्युक्तमस्ति अतः किञ्चित् स्थानं यत् सर्वदा
प्रलयादिभिरपि सृष्टिप्रलयादिभिः न अपहन्यते तस्य परिणामः कुत्र नास्ति तादृशं स्थानम् इति अमृतं दिवि इति साक्षादपि अर्थः वक्तुं शक्यते स्वरूपोऽपि विद्यते स्वरूपं तत्रापि विद्यते स्वरूपे तावत् दोषो नास्ति अतः यद्यपि सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्युक्तं यत्ताभावादपि एवं जगदिदं ब्रह्मरूपापेक्षया अल्पम् इति विवक्षितत्वात् एवम् अतः किमभवत् प्रथमं तस्य सर्वाणि रूपाणि स्वस्यैव स्थूलरूपाणि इति सहस्रेषा पुरुषः इति मन्त्रे उक्तं सूक्ष्मतया अवस्थितः प्रलयकाले स एव बहु स्याम् इति सङ्कल्प्य बहुप्रकारकेण अभवत् तर्हि सर्वेषां तत्र सृज्यानां वस्तूनां यद्यत् शिरः पादात्मकमस्ति तत्सर्वं सर्वस्य तस्य इत्यस्ति अतः तस्य विराट् रूपं पूर्वम् उक्तम् अनन्तरं तस्य तत्सर्वं व्याप्तत्वं तेन अतः सर्वं व्यापित्वं द्वितीयमन्त्रे उक्तम् इदानीं तृतीयमन्त्रे यद् दृश्यते श्रूयते ततोपि तस्य स्वरूपस्य आधिक्यम् उच्यते ज्ञातुम् अशक्यम् इत्यर्थः यावत् ज्ञातुं शक्यं तत्तु अल्पः भागः विद्यते यथा प्रमाणेष्वपि प्रत्यक्ष अनुमान शब्द रूपेण त्रेधा सर्वैः अभ्युपगम्यते उपमानम् इति अधिकतया नैयायिकैः अभ्युपगम्यते मीमांसकैः किञ्चित् अन्यत् प्रमाणम् इति अपि तु तत्सर्वम् अनुमाने अन्तर्भवति तत्र तादृशप्रमाणेषु मध्ये एकेनैव प्रमाणेन भगवत् स्वरूपं ज्ञातुं शक्यं तत्तु वेदेन भवति शब्देन भवति अन्यप्रमाणैः मिलित्वापि यावत् ज्ञायते तत्तु पादांश एव भवति प्रत्यक्षदृष्टं वा अनुमानगम्यं वा बहु अल्पं भवति श्रुत्यैव ज्ञेयं यदस्ति तत्तु त्रिपादस्ति अत एव तत्र ऋग्यजुस्सामरूपः इति ओटेन व्याख्यातं वेदेनैव यद् ज्ञायते भगवत्स्वरूपं तत् इतोप्यधिकमस्ति तच्च सर्वदा प्रकाशमानं विद्यते द्योतनात् दिवि इति शब्दस्य अर्थः उक्तः द्योतनं नाम प्रकाशनं सर्वदा स्वयं प्रकाशः अस्ति इति तर्हि इतः परं किमस्ति एष तावत् सृष्टिं कृत्वा सर्वेषां स्थितिं रक्षणमपि पश्यति इति उत्तरत्र उच्यते त्रिपादूर्ध्वोदयेत्पुरुषः पादोऽस्यः भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि इति चतुर्थो मन्त्रः विद्यते सा यः अयं त्रिपात् पुरुषः संसारस्पर्शरहितः यत्र सृष्टिप्रलयादिकं नास्ति तादृशस्थाने स्थितः ब्रह्मरूपः सोऽयम् ऊर्ध्वः उदैत् अस्माल्लोकात् बहिरस्ति सः अज्ञानकार्यात् संसारात् बहिर्भूतः सन् अत्रत्यैः गुणदोषैः अस्पृष्टः तर्हि उत्कर्षेण स्थितवान् उपनिषत्सु छान्दोग्ये एवम् उच्यते उत् इत्येव ब्रह्मणः नाम अस्ति तस्य उत् इति नाम तस्य उदिति नाम उदेति हवे सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः सर्वविधदोषैः अस्पृष्टः सन् एतेभ्यः ऊर्ध्वं गतः इत्यस्मात् उत् इत्येव परमात्मनः नाम अस्ति तथैव सन्ध्यामन्त्रेष्वपि एवम् उच्यते पश्यन्तो ज्योतिरुत्तरं वन्दे वत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् इति उच्यते इतोपि उत्तरं ज्योतिः किञ्चिदस्ति ततोपि उत्तमं ज्योतिरित्यस्ति तदेव परं ब्रह्म भवति इति त्रिपात् पुरुषः अयम् ऊर्ध्वः उदैत् अस्मात् ऊर्ध्वमेव भवति यथा कश्चन पुरुषः तिष्ठति तस्य पादः नीचैर्भवति पादोपरि जङ्घादिकम् अनन्तरं कटिपर्यन्तं ततोपरि कण्ठपर्यन्तं तत्तु ऊर्ध्वभागः त्रिपाद् यदस्ति तत्तु संसारेण अस्पृष्टम् एवमपि उच्यते श्रीरङ्गक्षेत्रे रङ्गनाथस्वामिनः मन्दिरे तत्र विमानस्य प्रणवाकारविमानः इति नाम अस्ति तद्विमानं यदि ग्रन्थलिप्यां प्रणवः लिख्यते तदाकारेण तत्र विमानं विद्यते तथा तस्य प्रणवाकारविमानम् इत्युच्यते तस्मिन् विमाने तत्र प्रतिमाः भगवतः तत्र हिरण्मयरूपेण दृश्यते अस्माकं तत्र परवासुदेवः इति काचित् मूर्तिः तत्र दृश्यते अपि तु नीचैः यदा वयं तिष्ठामः अस्मात् सम्पूर्णं न दृश्यते केवलं तत्र जानोः नीचैरेव यावदस्ति तावद् दृश्यते तर्हि एतद् द्योतनार्थम् अस्ति इत्युच्यते तिरुपतौ अपि यदा वेङ्कटेश्वरस्य मूर्तिः दृश्यते तत्र वामपादस्य जानुमध्ये जानुस्थाने वामं हस्तं सः प्रदर्शयति भगवान् इत्युच्यते यदि माम् आश्रयसे तर्हि मम आश्रयणेन भवतां संसारस्तावत् बहु सुलभतया तर्तुं शक्यते तस्मात् संसारात् तारकः अहं भवामि स तावत् ऊर्ध्वम् उदितवान्
तस्य आश्रयणेन अस्माकं संसारात् बन्धात् निवृत्तिः भविष्यति इत्यपि एतद् द्योतयति इत्यर्थः। स तावत् पापंभिः अस्पृष्टः गुणदोषैः अस्पृष्टः अत्रत्यैः गुणदोषैश्च अस्पृष्टः उत्कर्षेण स्थितवान् तस्य यः अयं पादलेशः सोऽयं मायायां पुनः अभवत् सृष्टिसंहाराभ्यां पुनः पुनः आगच्छति अभवत् पुनः अस्य तावत् एकपाद्विभूतेः बहुवारं सृष्टिप्रलयादिकम् आगच्छति अपि तु तस्य तस्मात् किमपि परिणामः नास्ति स तावत् स्वयं प्रकाशरूपः सर्वदा एतैः पाप्मभिः दोषैः अस्पृष्ट एव तिष्ठति तस्य अयं पादलेशः यः मायायां पुनः भवति सृष्टिसंहाराभ्यां पुनः पुनः आगच्छति अस्य सर्वस्य जगतः परमात्मलेशत्वं भगवताप्युक्तं गीतायाम् उच्यते विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् तस्य एकांशेनैव सर्वं जगत् तिष्ठति तस्य स्थितिं व्यवहारं बहु सुलभेन अनायासेन करोति ततः मायायाम् आगत्य अनन्तरं विश्वं देवतिर्यगादिरूपेण विविधः सन् व्यक्रामत् व्याप्तवान् शासनानशने अभिलक्ष्य शासनं भोजनादि व्यवहारोपेतं चेतनं तादृशं प्राणिजातम् एकं तत् शासनशब्देन उच्यते अनशनं भोजनादि व्यवहाररहितम् अचेतनं गिरिनद्यादिकं पर्वताः नद्याः एतदुभयं यथा स्यात् तथा स्वयमेव विविधः भूत्वा व्याप्तवान् विश्वं व्यक्रामत् नाम विश्वं इति तिर्यके ट्रांसवर्स डायरेक्शन that is he spreads everywhere across the brahmanda within that he gets two categories of beings which are operated by him activated by him one set has got eating or such activities which means that is sentient group शासनम अशनम यस्य अस्ति अशनम नाम भोजनम भोजनादि व्यवहारोपेतं चेतनं प्राणिजातम् एकरूपम् अन्यत् अशनादि रहितम् अनशनम् अचेतनं गिरिनद्यादिकं तदुभयं यथा भवति तथा तेनैव स्थूलरूपेण परिणतं बहुस्याम् इति संकल्पेन अतः शासनानशने अभिलक्ष्य ततः सः विश्वं व्यक्रामत् सर्वत्र व्याप्तवान् ततावत् अस्मात् ऊर्ध्व एव भवति तस्य अस्मात् कोऽपि परिणामः नास्ति अपि तु पुनः पुनः सृष्ट्यर्थं यः अभवत् अभवात् पुनः इति कृष्णयजुर्वेदे अत्र अभवत् पुनः इत्येव ह्रस्वत्वेनैव शुक्लयजुषि दृश्यते अस्यैव यस्मादयं पुरुषः त्रिपात् त्र्यंशभूतः ऊर्ध्वः उपरिष्टात् उदैत् देदीप्यमानः तिष्ठति अस्य च पुरुषस्य पादः एकः अंशः इह त्रैलोक्ये बीजभूतं चतुर्षु भूतेषु अभूत् ततः तस्मात् कारणात् विश्वं भुवनकोशं व्यक्रामत् उत्पन्नम् इत्यर्थः तस्मादेव पुरुषात् शासनानशने अभि अत्र शासनम् इति स्वर्गम् अनशनम् इति मोक्षं सर्वं जगत् स्वर्गं प्रति मोक्षं प्रति च तस्मादेव उत्पन्नम् एवमपि वक्तुं शक्यते यत्र अनुभवः विद्यते स च लीलाविभूतो भवति एकपाद्विभूतो भवति यत्र भोजनादिकं नास्ति व्यवहारादिकं नास्ति तादृशं स्थानं केवलं भगवदनुभवः अनशनम् इत्युच्यते मोक्षम् इत्यपि वक्तुं शक्यते अतः एतदुभयमपि अस्मिन्नेव मन्त्रे ज्ञातुं शक्यं शासनम् अनशनं लीलाविभूतो एकरूपं तत् चेतन अचेतनरूपं भवति अपि तु मोक्षे यदा अनशनशब्दः प्रयुज्यते चेतनानामेव शक्यम् अचेतनस्य बन्धोऽपि नास्ति मोक्षोऽपि नास्ति अनशनं मोक्षम् इत्यदा उच्यते चेतनानां कदाचित् बन्धः भवति तत्समये तस्य सुखदुःखादि अनुभवः भवति यदा तस्मात् बन्धात् मुक्तिर्भवति तर्हि केवल आनन्दानुभवः एव भवति तर्हि तदुभयमपि तस्मादेव उत्पन्नम् अस्मात् सहस्रशीर्षा इत्यादि प्रारब्धपुरुषादेव भवति सर्वविधपुरुषार्थलाभः अस्मात् भवति इत्युक्तम् इति ओटेन भाषितम् महीधरस्य प्रायः सायणस्य छायैव अनुस्रियते योऽयं त्रिपात् पुरुषः संसारस्पर्शरहित ब्रह्मरूपः अयम् ऊर्ध्व उदय अज्ञानकार्यात् संसारात् बहिर्भूतः अत्रत्य गुणदोषैः अस्पृष्टः उत्कर्षेण स्थितः अत्र अकारः अस्पृष्टः स्पृष्टः इत्युक्ते दोषाय भविष्यति उत्कर्षेण स्थितवान्
तस्यास्य पादः लेशः जगद्रूपः इह मायायां पुनर्भवति सिद्धितुमार पुनः पुनरागच्छति सर्वस्य तत्तु तथैव विद्यते पूर्वतनमेव प्रायः तत्र सायणस्य महीधरस्य च अधिकं भेदः नास्ति किं कृत्वा शासनाशने अभिलक्ष्य अशनेन सह वर्तमानं शासनम् अशनादिव्यवहारोपेतं चेतनम् अनशनं तद्हेतुः अतः द्विप्रकारकेण यत् जगद्विद्यते चेतनरूपम् अचेतनरूपं चराचररूपं वा तत्सर्वं तेन व्याप्तमस्ति तेन रक्ष्यते तयोर्मध्ये चेतनस्यैव केवलं बन्धान् मुक्तिः शक्यते तदपि तदनुग्रहेण भवति इति ज्ञातं ज्ञापितम् अस्ति तथा इदानीम् एतत् इतः परं किमुच्यते चतुर्मुखादिसृष्टिः उच्यते ततो विराळजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भो मिमथो पुरः इति तत्र विराळजायत इति काण्डशाखायाम् अस्ति विराट् इति पाठभेदः विद्यते माध्यन्दिनशाखायाम् एकस्यां शाखायां ऋग्वेदानुसारं ळ इति दुस्पृष्टवर्णस्य प्रयोगः माध्यन्दिनशाखायां साक्षात् विराट् इत्येव शब्दः तत्र जकारान्तः शब्दोऽयं विराज् शब्दः राजदीप्तौ इत्यस्मात् धातोः वि इत्युपसर्गात् निष्पन्नः अपि तु तस्य प्रथम एकवचनरूपं तावत् विराट् इति भवति पाणिनिसूत्रानुसारं विराट् इति वा विराट् इति वा उभयमपि शक्यते अपि तु विराट् इत्यस्य द्वयोः अचोर्मध्ये यदा आगच्छति तदा लकारः जायते इति ऋग्वेदे यो नियमः स एव नियमः अत्र काण्वशाखायां दृश्यते विराळजायत इति अपि तु माध्यमशाखायां विराट् इति विराळजायत इत्येव अस्ति तैत्तिरीये अपि तथैव विराळजायत इत्यस्ति विश्वं व्यक्रामत इति यदुक्तं तदेव प्रपञ्च्यते तस्मात् आदिपुरुषात् विराट् अजायत विराट् इत्यत्र ब्रह्माण्डदेहः उत्पन्नः ब्रह्माण्डस्य कश्चन अधिपतिः तेन स्थापितः तेन सृष्टः इत्यर्थः विविधं राजन्ते वस्तूनि अत्र इति विराट् वि इत्युपसर्गस्य वैविध्यमर्थः राज दीप्तौ इति धातुः तस्मात् सर्वाणि वस्तूनि प्रकाशन्ते तस्यापि अधिकतया विराजो अधिपूरुषः विराट् देहस्य उपरि तमेव देहम् अधिकरणं कृत्वा पुरुषः तद्देह अभिमानी कश्चित् पुमान् अजायत कस्यचित् चेतनस्य सुकृतविशेषेण तादृश ब्रह्माण्ड अधिपतित्वरूपं शरीरं गृहीतं तत् सुकृतम् उपयुक्तम् अभवत् अतः भगवता सः तस्मिन् देहे प्रवेशितः सः अधिकारः तस्मै दत्तः इत्यर्थः योऽयं सर्ववेदान्तवेद्यः परमात्मा स एव स्वकीयमायया विराट् देहं ब्रह्माण्डरूपं सृष्ट्वा तत्र जीवरूपेण प्रविश्य ब्रह्माण्ड अभिमानी देवतात्मा जीवः अभवत् एतच्च आधर्वणिकः उत्तरतापनीये विस्पष्टम् आमनन्ति स वा एष भूतानि इन्द्रियाणि विराजं देवताः कोशांश्च सृष्ट्वा प्रविश्य अमूढो मूढैव व्यवहरन्नास्ते मायैव इति विद्यते। एकः प्रश्नः अस्ति विराजः अधिपुरुषः अत्र विराजः षष्ठी विभक्ति भवति किल न तत्र पञ्चमी भवति विराजोपि विराजः अपि अधिकः इति यत्र कम्पारिसन् भवति यत्र परस्पर अपेक्षा भवति एतस्मात् तत् अधिकम् इति विराजः इति पञ्चमी षष्ठ्योरुभयोरपि रूपं तथैव अस्ति अपि तु यत्र अवधित्वेन तत्र पाणिनिना अपादानार्थम् एवं लक्षणं कृतं तत्र ध्रुवम् अपाये अपादानम् इति किञ्चित् ध्रुवं स्थिरं तिष्ठति यत्र यस्मात् विभागः इष्यते कस्माच्चित् स्थानात् अन्यस्य विभागः बहुषु वस्तुषु मध्ये कस्माच्चित् अन्यस्य यदा भेदः वैलक्षण्यं वा द्रष्टुम् इष्यते तस्य पूर्वस्य अवधित्वम् इति वदामः तदपेक्षया एतत् इति तत्र पञ्चमी भवति अपादाने पञ्चमी इत्यस्मात् विराजः अपि अधिकः विराजः इति तत्र षष्ठीयुक्ते किं भविष्यति सम्बन्धः अस्ति इति भवति एतत् भेदं द्योतयितुमेव प्रयुक्तः भेदद्योतकसमये पञ्चमी एव इष्यते वृक्षात् पर्णं पतति इत्युक्ते इदानीम् इतः परं पर्णस्य वृक्षस्य च सम्बन्धो नास्ति इत्यर्थः तस्मात् स्थानात् वृक्षस्तु इदानीमपि ध्रुवमस्ति तस्मात् अस्य अपायः अपाये ध्रुवम् अपाये अपादानम् इत्यस्ति अपाय शब्दस्य अपगमः इत्यर्थः अय पय गतौ इति अयते अपक्रम्य अयते इति अपायः that is there is a separation from a reference
Reference is called apadanam. That will be in Panchami Bhakti. With respect to this, something got separated or something is mentally separated. When you do the comparison to the mental separation, Bauddha apaya avadhi iti Mahabhashya uchyate. Tatra स्रौघ्नाः मासुरेभ्यः अभिरूपतराः इति दृष्टान्तः प्रदर्शितः महाभाष्ये देशद्वयम् अस्ति सृघ्नदेशम् इत्येकम् मासुरदेशम् इत्यन्यत् एतद्देशीयाः जनाः तद्देशीयेभ्यः जनेभ्यः अभिरूपतराः बहु सुन्दराः भवन्ति इति तत्र दृष्टान्तः प्रदर्शितः एकदेशीयस्थ अपेक्षया अन्यदेशीयस्थानां कश्चन गुणः तत्तु बुद्ध्या ज्ञायते यद्वा दर्शनादिभिः ज्ञातुं शक्यते तत्र ततो यदुत्तरतरं तस्मादुत्तरं तस्मादुत्तमम् एवं तत्र यत्र यत्र कंपैरिजन यत्र भवति तत्र पञ्चमी उपयुज्यते अस्मिन् सन्दर्भे विराजः अपि च अधिपुरुषः तयोः मध्ये अधिकः विराडेव पुरुषो नास्ति इति विराजः अपि अधिकः एतत् विराट् देहस्थाने विद्यते आत्मनः देहस्थाने विराट् विद्यते इदानीं परमात्मनः देहस्थानीयः एषः अपि तु भगवान् परमात्मा तावत् आत्मस्थानीयः आत्मा शरीरात् भिन्न एव तत्र किमस्ति क्षेत्रज्ञः इति अत्र ओटेन शब्दः प्रयुज्यते इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः इत्युक्त्वा अग्रे यस्मात् क्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः इति गीतायामपि उच्यते एतस्मादप्यहम् अधिकः चेतनात् अचेतनात् तत्र व्यापनात् भरणात् स्वाम्यात् अन्यः पुरुषोत्तमत्वेन पञ्चदशाध्याये उक्तः तत्र एतान् व्याप्नोति एतान् रक्षति भरति अनन्तरम् एतान् संहरति अतः चेतनाचेतन रूप जगतः तत्र अचेतनं पूर्वं ब्रह्माण्डं सञ्जातं ब्रह्माण्डमध्ये जीवः कश्चित् ब्रह्म पदवी अपेक्षित सुकृतयुक्तः कश्चन तत्र स्थापितः सः पुरुषः इति देवतात्मा जीव ब्रह्माण्ड अभिमानी देवतात्मा जीवः अभवत् तस्मात् जीवादपि अधिकः परमात्मा सोपि परमात्मनः शरीरभूतः भवति शरीरात् यथा आत्मा अधिकः भवति तस्य शरीरत्व उभयथापि शक्यते अचेतनस्यापि शरीरत्वं विद्यते चेतनस्यापि शरीरत्वं विद्यते अपि तु तयोरपि आत्मत्वं परमात्मनः सर्वात्मा इति श्रुतिर्वदति चेतनानामप्यात्मा य आत्मनि तिष्ठन् आत्मनोऽन्तरः यम् आत्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरं य आत्मानम् अन्तरो यमयति सते आत्मा अन्तर्यामी अमृतः इति बृहदारण्यक उपनिषदि अन्तर्यामी ब्राह्मणम् इत्यस्ति तत्र स्पष्टम् उक्तमस्ति आत्मनि तिष्ठन् अन्तर्यामित्वेन सः आत्मानमपि नियमयति इति तत्र पूर्वमपि उक्तं शासनानशने अभि इति शासनं नाम चेतनवर्ग अन्तर्गत प्राणिजातं चेतनानामपि ईश्वरः अचेतनानामपि ईश्वरः अचेतनं ब्रह्माण्डरूपेण विद्यते तत्र ब्रह्माण्ड अधिपतेः अभिमानिनः जीवस्यापि शरीररूपेण अचेतनं विद्यते अपि तु तत्रत्यः जीवः चेतनः सोऽपि परमात्मनः अधीनः तस्मादप्यधिकः इति तस्मादधिकः इत्येव वक्तव्यं यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी इति पाणिनिना सप्तमीपि उच्यते अधिशब्दः अधिशब्देन अधिरीश्वरे इति पाणिनिसूत्रात् एतद् लभ्यते विराजः अधिकः पूरुषः आधिक्यं कुतः प्रधानं तेजः इति ओटेन भाषितम् अस्ति अतः कोशान् तत्र भूतानि इन्द्रियाणि विराजं देवताः कोशांश्च सृष्ट्वा प्रविश्य अमूढो मूढैव व्यवहरन्नास्ते मायैव स्वसङ्कल्पेनैव सर्वमेवं तत्र विस्तारं करोति पुनः संहारं करोति अपि तु यदा विस्तीर्यते तत्र विस्तारे अवस्थितानां शासनरूपाणाम् अनशनरूपाणाम् उभयविधानां भूतानामपि सः स्वामी भवति अतः सः अधिकः इति विराट् अजायत पूर्वं पुरुषात् विश्वोत्पत्तिः अनन्तरं विराजोत्पत्तिः तत्र एवं स जातः पुरुषः विराट् अत्यरिच्यत अतिरिक्तः अभूत् अतिरिक्तो नाम अधिकः तदेव उच्यते एतस्मात् सः भिन्नः विलक्षणः अपि तु वैलक्षण्यम् उभयथापि शक्यते न्यूनमस्ति चेदपि विलक्षणम् अधिकमस्ति चेदपि विलक्षणं कथं विलक्षणम् इत्यत्र अधिकः विराट् व्यतिरिक्तः देवतिर्यङ् मनुष्यादिरूपः अभूत् न केवलं ब्रह्मरूपेण सर्वविध देवमनुष्यतिर्यक्स्थावरादिरूपेण बहुधा सः अभवत् विश्वं व्यक्रामत् इत्यत्र एतदुक्तम् अतः स जातः विराट् पुरुषः सोऽपि ब्रह्माण्डाधिपतिः प्रजापतिरपि चतुर्विधसृष्टिं कृतवान्
तस्यापि महिमा अवर्धत अपि तु तस्य सृष्टिकारणभूतः परमात्मा सहस्राक्ष सहस्रेश इत्यादिना उक्तः पुरुषः तत्र पदद्वयम् अस्ति एकः पुरुषः पूरुषः इति उभयमपि छन्दसः कृते दीर्घम् अस्ति कुत्रचित् तेनापि तत्र पुरुषद्वयम् अस्ति एकः व्यष्टिपुरुषः ब्रह्माण्डाभिमानी देवतात्मा जीवः अन्यः परमात्मैव यः प्रारम्भे एव स्वसङ्कल्पेन एतत् सर्वं क्लुप्तवान् अतः यस्य सङ्कल्पात् जगत् क्लुप्तं सः क्लुप्त जगन्मध्ये अंडाभिमानी अंडाधिपति यः चतुर्मुखः अस्ति तस्याप्यधिकः इत्यर्थः विराजो अधिपूरुषः इत्यत्र यत्र अतः पंचमी ग्राह्या तत्र कंपैरिजन भवति आपेक्षिकं किञ्चित् विशेषं वक्तुमेव तत्र पंचमी प्रयुक्ता विद्यते षष्ठी युक्ते किं भविष्यति सम्बन्धसामान्यः सम्बन्धसामान्यः अस्ति एव तस्यास्य च सम्बन्धस्तु विद्यते अपि तु किं विवक्षितम् इति कारक अकारकयोर्मध्ये कारकमेव स्वीकार्यम् इति नियमः भवति षष्ठ्याः कारकत्वं नास्ति पंचमी कारकेषु मध्ये प्रथम अपादानमेव उक्तं पाणिना कारके अनन्तरं ध्वम् अपाये अपादानम् अनन्तरमेव अन्यानि कारकाणि उक्तानि तत्र अपादानत्वात् यत्र पारस्पर आपेक्षिक निर्धारणं भवति प्राबल्य दौर्बल्य तारतम्य विचारः यत्र क्रियते अस्मात् एतत् तस्मात् मृत्खना करुण्यतरः तत्र पूर्वपक्षो परपक्षात् करुण्यतरः इति श्रुतिर्वदति शुक्लपक्षस्य माहात्म्यमस्ति कृष्णपक्षात् इत्युच्यते पूर्वपक्षः अपरपक्षात् करुण्यतरः इत्याद्युच्यते अतः तत्र चेतन प्रकारद्वयमस्ति एकं बद्धं भवति अन्यत् सर्वदा मुक्तम् अस्ति मुक्तस्य ईश्वरस्य सङ्कल्पात् बन्धमोक्षो भवतः यः बद्धः अनन्तरं तस्यैव आश्रयणेन तमेवं विद्वान् अमृतेय भवति इति अन्ते वक्ष्यते तमेव आश्रित्य तस्य अनुग्रहेण पुनः तः बन्धात् मुक्तोऽपि भवति यस्य कदापि मुक्तिर्नास्ति सः अन्यश्च यः बन्धे परिणामम् अनुभवति तयोः भेदः अस्ति इत्येव तत्र अधि इति शब्देन उच्यते पञ्चम्येव अत्र ग्राह्यः कोशांश्च सृष्ट्वा विराजं प्रविश्य अमूढमूढव्यवहारं नास्ति स जातः विराट् पुरुषः अत्यरिच्यत अतिरिक्तः सौपि जातः ब्रह्मापि अन्य वस्तूनि अन्यप्राणिजातं सृजति विराट् व्यतिरिक्तः देवतिर्यं मनुष्यादिरूपः अभूत् पश्चात् देहादिदेवभावात् ऊर्ध्वं भूमिं ससर्ज इति शेषः ततः परं भूमिसृष्टेः अनन्तरं तेषां जीवानां पुरः ससर्ज पूः इति नगरम् इत्यर्थः शरीरं पूः इत्युच्यते आत्मनः वासस्थानं पूर्यन्ते सप्तधातुभिः इति पुरः शरीराणि मन्त्रे किमस्ति विराट जायत विराजो स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिम् अथो पुरः ततः परं स एव बहुविध शरीराणि सृष्टवान् अनन्तरं तैः पूरितं जगदेतत् तत्र प्रत्येकैकस्य कर्मानुगुणं शरीराणि अनेन प्रदीयन्ते तदेव व्यष्टिसृष्टिः इत्युच्यते व्यष्टिसृष्टिः चतुर्मुखेन क्रियते अपि तु व्यष्टिसृष्टिं कर्तुं चतुर्मुखम् एषः परमात्मा यः पुरुषशब्देन उक्तः स एव तं सृजति अतः ततः इत्यत्र परमात्मनः आदिपुरुषात् तस्मात् आदिपुरुषात् विराट जायत ब्रह्माण्ड. So when we say Vyashti Srishti, Srishti is creation. Vyashti is different kinds of creation. Vyashti nama kim? No, Vyashti is division, distinct Srishti. Distinction. Samashti is universal Srishti. See, you create all the bhutas, indriyas, and the tanmatras. See, there are 24 tattva. Prakriti mahat rupena parinamate, mahan ahankara rupena parinamate, ahankara तत्र त्रिविध अहंकाराः भवन्ति एकं सात्विक अहंकारं द्वितीयं राजस अहंकारः तृतीयः तामस अहंकारः तत्र सात्विक राजस अहंकारयोः मेलनेन एकादश इन्द्रियाणि उत्पद्यन्ते मनः पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि एवं राजस अहंकार तामस अहंकारयोः दश विकाराः भवन्ति पंच तन्मात्राणि पंच भूतानि तत्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्राणि तेभ्यः आकाश वायु तेजः जलं पृथिवी इति पंच भूतानि भवन्ति अतः एतत् मिलित्वा 24 तत्त्वानि प्रकृति महत् अहंकार एतत् त्रितयम् एकादश इन्द्रियाणि 10 भूतवर्गः पंच तन्मात्र सहित पंचभूतानि अतः एतत् मिलित्वा 24 तत्त्वात्मकम् अचेतनं तस्मिन् अचेतनस्य पूर्वं
See, there is one universal Akasha, universal Vayu, universal Tejas. After that, the creation of that is called Samashti Srishti. That is the grass bhutas which are universally used. When they are created only by Paramatma. At that time there is no Chaturmukha also, there is no Brahmanda also. So Tadeva Tatta Chandokya Uchate Tadaikshata Bahusyam Prajayayeti Tat Tejo Sajata Tat Teja Ikshata Bahusyam Prajayayeti Tat Apo Sajata Ta Apa Ikshanta Bahvyasyama Prajaye Mahiti Aha Annamasajanta Iti Tejas up Anna Rupena Tejasah Jalasya Prithivyaschа Srishti Tatra Teja Arabhya Ukta Anantaram Etattu Prashnottara Samaye Shvetaketoh Krite Putrasya Krite Pitra Uddalakena Evam Pradarshitam Yatah Prabhriti Rupamasti Tadeva Drashtum Shakyate Atha Tejasah Arabhya Tasmai Upadishtam Anantaram Sa Vadati Itopi Purvam Vayu Akasha Rupa Bhuta Dvayam Vidyate Tattu Taitriya Dishyate Iti Anantaram Saha Vivranoti तस्मादात्मना आकाशस्तंभूतः आकाशाद् वायोरग्नि अग्नेराप अद्य पृथिवी पृथिव्या ओषधया ओषधिभ्यान्नम् अन्नात् पुरुषः इति एतत् क्रमेण यदा पूर्वं समष्टिसृष्टिर्नाम पञ्चभूतानां सृष्टिः तेषां पञ्चीकरणम् इत्येकं कार्यमपि क्रियते एकैकस्मिन् भूते अवशिष्ट चतुर्णामपि भूतानामपि भागः भवति प्रत्येकैकस्मिन् भूते द्विधा विभागः क्रियते एकस्मिन् भागे तद्भूतमेव केवलं तिष्ठति अन्यस्मिन् अर्धे इतरभूतानां चतुर्णां भूतानां चतुर्भागः अत्र योज्यते that is you will have 50% of each bhuta in itself other 50% is comprising of 4 parts of 12.5% each of the other 4 bhutas akasha after panchikarana will have 50% akasha 12.5% of vayu tejas jala and prithvi the same thing is rotated for all the 5 then they will become capable of creating the Jagat. That is, independently they have their own abilities and gunas. All of them are put together, they are merged properly. So after the merger, you will have every item in every other bhuta, but in smaller or higher proportion. The one that has 50% of it is the name given to that bhuta. Etat sarvam paramatmanaiva karyam. Ataha bhutanam srishtiः तासां त्रिवृत्तं एकैकाङ्करवाणी इति उपनिषद् वदति. तस्य त्रयाणां भूतानां यत्र उक्तं तत्र त्रिवृत्करणम् इत्युक्तम् एकैकस्मिन् भूते भूतान्तरस्य योजनं तेन तदनन्तरमेव ब्रह्माण्डमेव सृष्टुं शक्यते ततः परं ब्रह्माण्डं सृष्ट्वा तत्र तस्य अधिपतिभूतस्य चतुर्मुखस्य शरीरमपि सृष्ट्वा तत्र कञ्चन सुकृतविशेषयुक्तं जीवात्मानं तत्र प्रवेशयति तर्हि सः चतुर्मुखः हिरण्यगर्भः इति नाम्ना लोके प्रजापति इत्यादि नाम्ना च प्रसिद्धः भवति सः अत्र विराट् पुरुषः इत्युच्यते तस्मात् विराट् पुरुषात् अन्य सृष्टिः प्रत्येकैकस्य शरीरं कार्यं that is raw material is created that is the samashti srishti from that you create each individual instance that is called vyashti srishti brahma panchabhautika sharirani srijati apitu panchabhutani sah swayam na srijati panchabhutanam srishtiः indriyanam srishtiः etattu samashti srishti ityuchyate सृष्टानि तस्मै लभ्यानि यानि सन्ति तत्त्वानि चतुर्विंशति तत्त्वानि तेभ्यः प्रत्येकैकस्य कर्मानुसारं तत्तत् शरीरं सृष्ट्वा तत्र तं योजयति तदेव तत्र अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी इत्युच्यते नामरूपव्याकरणम् इति व्यष्टिसमष्टेः नाम अस्ति there is no name for any of those bhutas earlier but with the bhutas when a sharira is made and a jiva enters that he gets a name. He could be called Deva, he could be called Manusha, he could be called Pashu, Pakshi, etc. It can also be called as Thavara, Vriksha and things like that. Teshu Chaturshvapi Kasyachana Jivasya Praveshaha Ishtah Tad Yada Karyate Tadeva Vyashti Srishtihi Ityuchyate Tat Samaye Chaturmukhena Etat Kriyate Iti Sajataha Atyarichyata Paschat Bhumim Atho Puraha Puraha Nama Atranena Puraha Iti Strilinge Push Shabde Bahochanam Grihitam नगराणि इत्यर्थे शरीराणि भवतु नाम एवं समष्टिसृष्टिः पूर्वं भगवता क्रियते अनन्तरं व्यष्टिसृष्ट्यर्थं कश्चन सृष्टिकारणम् इति ब्रह्मा तत्र स्थाप्यते तत्तु तेन that is he is appointing a person yeah here when you say nagaram right antapuraha also in the regional languages right it is like castle or so is that is the city of buildings or is it actually no see basically see it means it is residence dwelling
Okay. See, the basic meaning is a dwelling place. The dwelling place differs depending on what object it is, right? So the Yeah. body itself is the dwelling place of Atma. So Okay. this is called the Pura of the Jiva. See, every body is the city of the indwelling, a sentient being. There's a sentient being in each body. He is called Jiva. He only says Aham. See, this body does not know that it is Aham. So someone says Devoham, Manusyoham, Sthuloham, Krishoham, Panditoham, Ajnoham, Idva Adhyoham, Daridroham, Idya. So there are various kinds of associations that come up. The characteristic associations with the body is due to the presence of a sentient being inside that. For that sentient being, this body is the dwelling place. See, it may be called as residence, it may be called as office, it may be called as hospital, it may be called as prison, it may be called as police station, whatever. But there is a place where someone dwells and does certain action. So this place of action, dwelling place for a Jivatma is the Sharira. So the Sharira is called as Atha Yadidamasmin Brahmapure Daharam Pundarikam Veshma. In the Vedantas also it is said Paramatma also uses this as his dwelling. He sends a Jiva inside this body based on his karma. But then to supervise him, to guide him, also there is Antaryami within the body. This happens in the Hridaya Kamala. This is what the Upanishads say. So in the whole body, there is a place called Hridaya, and this place has got a small aperture, a small hole, within which this Jivatma says. Jivatma is very Anuswarupa. Brahma Sutras mention Jivanam Anuswarupam asti Bahu Sukshmam Indriyebhya Tatta Pratyakshadina Nagama Nyatum Shakyah Tadushaha Kasminchit Sthane Vasati अपितु तस्य अनुभवः शरीरपर्यन्तं भवति शिरः प्रभृति पादपर्यन्तं सर्वत्र सुखदुःखादि अनुभवः भवति यदा इदानीं स्पर्शः अस्ति स्पर्शः ज्ञायते स्पर्शस्तु शरीरस्य भवति स्पर्शात् ज्ञानं मृदुस्पर्शः कठोरस्पर्शः यद्वा शीतस्पर्शः उष्णस्पर्शः इत्यादि तत्र ज्ञानं कस्य भवति स तावत् अन्तःस्थितः जीवः देहान्तःस्थितः जीवः तस्य एतत् पुरं तथैव द्वासुपर्णा सयुजा सखाया इति मन्त्रेण श्रुतिर्वदति द्वौ चेतनौ स्तः प्रत्येकस्मिन् शरीरे एकस्तावत् कर्मकृतत्वेन यस्य कर्मणा तत् शरीरं जातं द्वितीयः सर्वशरीरेषु तिष्ठति अपि तु तस्य कर्मणा सम्बन्धो नास्ति कर्मणः विकारः तस्य न भवति अपि तु सः सर्वेषाम् अनुग्रहाय तिष्ठति अत एव पूः इति शब्दः यत्र कश्चित् वसति स्वप्रवृत्त्यादिकं करोति प्रवृत्तिनिवृत्त्यादिकं कार्यं करोति तस्य स्थानस्य पुरम् इति प्रयोगः अत्र शरीरस्य पुरशब्दः प्रयुक्तः एतत् उपनिषत्सु सर्वत्र तथैव उच्यते अस्माकं कार्यकरणार्थं किञ्चित् उपकरणादिकम् अपेक्षितं तत्सर्वं दत्तमस्ति चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रियाणि हस्तपादादि कर्मेन्द्रियाणि चिन्तनार्थं ध्यानार्थं मनः एतद् एकादश इन्द्रियसहितं तत्र च शब्दस्पर्शरूपरसगन्धरूप पञ्चविध अनुभवार्थं पंचभूतैः आरब्धं शरीरमपि दत्तं विद्यते. So you are given all the paraphernalia required to know, to act knowingly and receive the fruits of action. For all of this, you need a place from where you will operate. You need this paraphernalia. That samashti, that kit basically is the working kit is the body for the Atma. That is called as the Pura or the Nagara. Then you stay in this place, carry on your activities and enjoy the results of your actions. अतः शरीरस्य पुरशब्दः अत्र प्रयुज्यते. So Guruvarya, yeah. So when we say Sajataha, we mean that Virat. Saha Virat, yes, Purvokta Virat. Yeah. Henceforth it is Chaturmukha. Yeah. So when after the Virat that, was... he hands over charge. It is delegated to him. After that, he will not directly interfere. Through the agency of Chaturmukha, the rest of the Veshti Srishti is carried out. Of course, he is there to supervise. He is there to guide him. That is there, but he will not interfere in day-to-day activities. Like that is, you create an office, you create the infrastructure, put a CEO there. That CEO will take care of the rest of the activity. But still, there is an owner or there is a person to whom the entire thing belongs, or who is the beneficiary of the entire creation, its operation, etc. So, in this, that is why it is said, Yo Deveshvati Deve Kasid iti Hiranyagarbha Suktepi Devadikam Sarvam Srishtva Teshamapi Upare Ishwaratvena Yaha Tishtati Kasmai Devaya Havisha Vidhamai Tatta Asmavi Drishtam Yo Devanam Namadha Eka Eva iti Vishwakarma Suktepi Drishtam Tadeva Bharsha Suktepi Vedesha Sarvatra
एक ऐकमत्यम् अस्ति, अपि तु विभिन्नदृष्टान्तेभ्यः विभिन्नप्रकारेण विवरणं तु दीयते. रिच्यते इति सृजते इति एव अर्थः वा? रिच् इति धातुः रिच् इति that is excelling, increasing. See, atiriktam, no ched riktam. That is whether something is filled or empty. See, richa is the dhatu. Richa dhatu, ati arichyata. Ati is upasarga there. Arichyata, that is he he actually overreached the rest. That is he surpassed. Actually the meaning is surpassed. He is surpassing something. That is he created so much, but he is more than all of them. That is, later on many other people can do tapasya about him, and then he can grant them boons. Ravanadeha, Hiranyakashipadeha, Prajapatim tapasa prenayanti tasmat varaha labhyante. Varehi tayate tavat sukritam va kurvanti dushkritam va kurvanti. Atirekaha iti richadhatoh atirekaha ityarthah. Atireko nama adhikyam. यदि रिक्तः इत्युच्यते, रिक्तम् इत्युच्यते एम्प्टी. तत्र आचार्यं प्रति रिक्तपाणिस्तु नोपेयात् राजानं दैवतं गुरुम् इत्युच्यते. When you go to a king or to the devasthana or to a guru's place, don't go with empty hand. This is what the shastras say. Riktahastah nopeyat rajanam daivatam gurum. Riktam ityukte empty, nothing is there. Atiriktam ityukte it is filled, it is overflowing kind of. Atyarichata atra vivaranam asti. Atiriktah abhut virat vyatiriktah अन्येभ्यः उपरि आसीत् अधिकः आसीत्. अतिरिक्तः अभूत्. रिच धातुः रिचस्य पूर्णम् इत्यर्थः. यदि सम्पूर्यते यद्वा अपूर्णम् अस्ति, पूर्णं वा अपूर्णं वा उभयमपि तस्मात् उपसर्गयोगेन विवक्षा तावत् दर्शयितुं शक्यते. अतः अतिरिक्तः अभूत्. विराट् पुरुषः सर्वेभ्यः अधिकः भवति. यतः तस्य आज्ञाम् अन्ये उल्लङ्घयितुं न शक्नुवन्ति. तस्य शापः यदि भवति तत् तथैव भविष्यति इत्यर्थः. अतः तस्य नियमनशक्तिः दत्ता. तेन सृष्टानां भूतानां विषये तस्य आज्ञा प्रवर्तते. तस्य तेभ्योऽपि अधिकत्वम् अस्ति. सः अतिरिक्तः. अतः विराट् पुरुषः अत्यरिच्यत. अरिच्यत इति तु दट् इस् अ पास्ट टेन्स् फार्म्. लङ्लकारे रूपम् एतत्. रिच्यते अतिरिच्यते. अतिरिच्यते नाम अधिकः भवति, अतिरिक्तः भवति. अनन्तरं तस्मादेव पुरुषात् विश्वोत्पत्तिः. तत्र पूर्वं विराट् जायत. विराजाधि पुरुषः. पूरुषः प्रधानं तेजः. सः क्षेत्रज्ञः ब्रह्म. क्षेत्रज्ञो नाम जीवस्य. क्षेत्रमिति शरीरस्य नाम. इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते इति गीतायामपि श्रूयते. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागयोगः इति गीतायां प्रदर्शितम्. अतः तत्तु क्षेत्रज्ञः इति नाम विद्यते शरीरे स्थितस्य जीवस्य, बद्धस्य संसारिणः जीवस्य. सः क्षेत्रज्ञः ब्रह्म सृष्टिकृत् जातः सन् अतिरिच्यते. अन्येभ्योऽपि एषः महिमायुक्तः. सः अभितः पश्चात् अस्मात् क्षेत्रज्ञात् ब्रह्मणः भूमिः पृथिव्यादौ जाता. पृथिवी आदौ जाता. एवं भूमिः पृथिवी आदौ जाता उत्पन्ना इति. अथो अनन्तरं पुरः शरीराणि पुराणि चतुर्विधानि भूतानि अजायन्त. तस्य देवशरीरः एकविधं शरीरम् एकविधं नगरम्. एवं मनुष्यशरीरम् अन्यप्रकारकं पूः यद्वा नगरम्. एवं पशुरस्ति पक्षिरस्ति तिर्यञ्चः ये भवन्ति तिरश्चां शरीरः अन्यत् प्रकारकम्. एवं स्थावरशरीरम् अन्यत् प्रकारकम्. तत्रापि प्रत्येकैकस्मिन् तेषां जातिः इति नाम. चतुर्विधा जातिः देव मनुष्य तिर्यक् स्थावरत्वेन. प्रत्येकं जातौ अनेकाः व्यक्तयः भवन्ति. There are innumerable number of the same species. Every species shares a definite structure of the body. Now, within that, we can identify this belongs to this category. So, for classification of the body, they were all created by Chaturmukha. He is more than all of them. He is able to control them fully. That is the meaning. Bhumihi Prithvi Adau Jata, Tadanantaram Puraha, Vividhani, Chaturvidhani, Sharirani, Ajayanta, Putradini, Tenaiva Utpaditani. तत् किं भविष्यति चेतनानामपि शरीरे यदा योजनं क्रियते पुत्रः भवति पुत्रस्य पुत्रः पौत्रः इत्युच्यते इत्यादिकमपि भवति. शरीरसम्बन्धादेव आत्मनां मध्ये एवं तत्र पूर्वकृतकर्मानुसारं ऋणानुबन्धतत्वेन पतिपत्नी सुतादयः इत्यादि उच्यते.
द्वयोर्मध्ये कश्चन सम्बन्धः शरीरप्रयुक्तः एव भवति आत्मनां मध्ये परस्परं सम्बन्धः नास्ति अत एव तत् शरीरयोगेन किं भवति बहुप्रकारकेण विस्तृता सृष्टिः भवति सा व्यष्टिसृष्टिः प्रत्येकैकस्य that is individual सृष्टि is this that is when the genus is created that is the samashti and the species each one of them comes out of the specifically within them also there are names and forms to distinguish one from the other that is the among humans yes there are males females etc within them also name distinguishes one from the other same name is there you use some other discriminator maybe father's name or maybe birthplace or maybe whatever qualification so finally we are able to come to the final individual the last individual also can be identified distinctly from the rest of them so this distinct srishti is called vyashti srishti visheshena visheshayate jnayate samashti srishti nama they are all integral whole in one place holistically they are there. We cannot individualize akasha or prithvi or bhuta etc but akasha prithvi tejas etc are there in everybody's body that is converted into a usable form. This is like a clay mud pot is to be made. It is made from the clay. Clay, of course, is common to all parts. Different kinds, different sizes, different colors, etc. One can make out of them. So, Vyashti is those individualization. Samashti is the Karana or the Upadana. Material has to be available. So, creating the material has to be available. Yeah, here when you were saying it is the genus and species, right, from the individual. So within when we came with a man, for example, so like it's surname and all that, but everything will tie into the same surname, right? Or yeah, see what is happening? Yes, see at some stage what happens is there is a starting point. Now it is not that there is always only one offspring for each of the previous stage. There is a tree, you can have multiple leaves from the same node kind of, and this keeps on expanding. So it is possible for, how do you distinguish, let us say, between two branches of the same node? So then we use more and more descriptors. See, basic question is about some different descriptors will try to make you clear as to which exact branch or which exact leaf you are referring to. This is required only for the reference. So this Nama Rupa is there in the Jagat only to distinguish one from the other. Why the distinction is required is to decide who is eligible for what kind of fruits of action. See, somebody is a Punyashali, somebody is a Papi kind of, then accordingly we should be. So, in fact, that is one of the things that is also going to come up when we take up the Sama, one of the Sukta. I wanted to take up this kind of the Srishti Tattva to be at least somewhat, given an introduction. So, what is being done is the Brahma has got one more activity as not trying to mix up somebody's action and somebody else's fruit of action. This action should not go to someone else. Similarly, somebody else's action's fruit should not come to you. So there are two basic principles that the Upanishads say. Tatra phaladvayam, phalasya vitaranam, phalapradatvam ityekam asti, karmana pritaha bhagavan phalam dadati iti shastreshu utyate. Ishtapurtam bahudha jatam jayamanam vishwam vibharti bhuvanasya nabhihi iti shrutir vadati. Ishtam nama yagadikam, purtam nama annadana, jaladana, vastradhanadikam, janana prati yat dharma rupena kriyate dharmasya vividha prakaraha bhavanti, yajnadi rupam ekam, tasya ishtam ityuchyate, purtam ityekam, tattavata mandiradi nirmanam, jalasayadi nirmanam, evam vichadikam, margadikam kiyanti nirmiyate, annihi janaihi upayujyate. कहा उपयोक्ता इति अज्ञात्वा यदा क्रियते तस्य पूर्तम् इति नाम दानम् इत्यपि किञ्चित् भवति कस्मै इत्युक्ते कञ्चित् आहूय तुभ्यम् एतदहं ददामि यथा कन्यादाने भवति स्वर्णदाने भवति भूमिदाने भवति कञ्चित् प्रतिगृहीतारम् आहूय यदा दीयते तस्य दानम् इति नाम इष्टं पूर्तं दत्तम् इति त्रेधा कार्याणि भवन्ति लोके तेषां फलार्थमेव स्वर्गो वा भवतु नरको वा भवतु अस्मिन्नेव लोके वा भवतु सुखस्य दुःखस्य वा अनुभवः भवति केन किं कर्म अनुष्ठितं तदर्थं तस्य किं फलं कुत्र कदा लब्धव्यम् एतत् सर्वं भगवान् पश्यति तदेव स्थितिकारणम् इत्युच्यते सृष्टिकारणम् अन्यः कश्चित् अस्ति संहारकारणम् अन्यः कश्चित् भवति रुद्रः संहारकारणम् इत्युच्यते कालाग्निः इत्युच्यते अपि तु तयोर्मध्ये यदा स्थितिरस्ति तत्तु विष्णुना स्वयं भगवतैव क्रियते तत्र अन्यस्य सामर्थ्यं नास्ति किं क्रियते तत्र इति पृष्टे केन किम् आचरितं तस्य आचरणानुसारेण तस्य किं कीदृशं भोगं सः अनुभवेत् सुखं वा भवतु दुःखं वा भवतु
अपितु एतद् बहु क्लिष्टमस्ति, very very complicated affair, but the entire thing requires a sarvajna and sarvashakti, and because Paramatma is sarvajna and sarvashakti, this entire system is in place and it is in order. तदेव तत्र यो देवेषु अधिदेव एक आसीत् इति श्रुतिषु उच्यते, उपनिषत्सु विद्यते। सः भूतपतिः लोकपतिः अनन्याधिपतिः येषां लोकानां सः सेतुर्भवति इत्युच्यते। तेनैव फलप्रदत्वं निरुह्यते, फलेपि तावत् अकृतस्य आगमः न भवति। You have not done something, you will not receive the fruit of that. Similarly, you have done something, you will not miss the result of that. Whether you know it or not, you demand it or not, is a different. So this is being maintained. Tadarthameva esha srishtihi purvam krita. Kasmaichit, that is, you delegate somebody, give him powers, give him the necessary infrastructure, the paraphernalia, but then expect him to deliver. But you also evaluate, assess his performance. He is also rewarded accordingly. He is also given the powers to reward the others. So, एवमेव जगत् चक्रं प्रवर्तते, एवं प्रवर्तितं चक्रम् इति गीतायामपि सम्यक् प्रदर्शितं भगवता। अतः शरीराणि सृज्यन्ते ब्रह्मणा, शरीरेषु जीवाः योज्यन्ते, परमात्मना अनुप्रवेशः क्रियते। So Guruvarya, here the question is basically when here it says the sharirani, right? Yes. For like the body or so that, and like where the Atma goes in, right? So does he make all the different by all the sharirani? Does he mean like one man, one bird from which the creation starts, or does he make multiple men, multiple birds, multiple? No, all the infinite forms. See, that is why this cannot be done physically. So it is done by mantras. Veda mantras are capable of creating even today. See, this is the point proved by Vishwamitra in the episode in Ramayana. He created a new Swarga. See, how does somebody create? You don't get bricks, mortars, etc., get masons, etc. You just utter the Veda mantras with proper swaras, etc. Then the mantras have the ability of creating the objects of the, that is, meanings of those words. That is what Brahma also does. Vedena rupe vyakarot sata sati prajapati. So that is the reason yo brahmanam vedadhati purvam yo vai vedamscha prahinoti tasmai. The Paramatma creates Chaturmukha, teaches Vedas to him, and Brahma using those Veda mantras, Prajapati Praja Asajata, Prajapati Pashun Asajata, when whomever he has to create, Nama Rupancha Bhutanam, Trityanancha Prapanchanam, Veda Shabdebhya Eva, Ado Devadinam Chakara Saha. This is what is clearly mentioned in Vishnu Purana. Manu also says the same thing. Nama Rupancha Bhuta, Tatra Pruthak Samsthascha Nirmame. See, how should Indra be looking like? What should be the abilities of Indra? This is known only from the Vedas. Then if you utter those Vajrahastah Purandara, when he says this mantra, you get a person in front of him who has got Vajrayuda in his hand. You don't have to create them by a physical exertion. So that is where Sankalpat Srishtihi ityuchyate. Sankalpaya Upayoga Mantranameva Bhavat. Chaturmukhena Yavanti Sharirani Apekshitani Lakshantara Sharirani Kotyantara Sharirani. But then why do they say, Guruvarya, that we all come from Manu? Is that right, or is that true? See, what is happening is this ability, this power is vested in various people. Chaturmukha does not directly do. He creates Nava Prajapatis, 9 Prajapatis, Daksha, Kashyapa, etc. Through them, they also, each one does the tapas. See, at every stage, Saha Tapaha Atapita. The tapas actually means they fully go through the Veda Vakyani, then understand what should be created. They hand it over to Manus. There are 14 Manus. See, in the hierarchy, there is a managing director, let us say. Then below him, there is some, deputy director kind of thing. There is some director level is there. Then there is some assistant director below them, some officer below him, somebody else can. Each one is delegated certain kinds of activity. You still say the top person is doing the whole thing. There's nothing wrong, but he does not do himself. The hierarchy exists. Tatra Saisha Anandasya Mimamsa Bhavati iti Anandavalyam evam Shruyate Manushasya Ananda, Manusha Gandharvanam Ananda, Deva Gandharvanam Ananda, Pitranam Ananda, Karma Devanam Ananda, Devanam Ananda, evam Indrasya Ananda, Vraspatayaram, te sarve bhinnaha, ekasmad eka adhika bhavati. Tadusha Vibhinna Starani Bhavanti, Praya maybe 15 layers exist. There are about 11 layers mentioned about Ananda.
विनाप्यानन्दं कानिचन भूतानि तिष्ठन्ति आनन्दः येषां भवति तेष्वेव इयन्तः प्रकाराः सन्ति तर्हि तदेव केषाञ्चन नास्ति अन्ये तावत् तत्र चतुर्धा विभागः भवति अण्डजम् उद्भिज्जं स्वेदजम् इत्यादि प्रकारः तत्र पुरुषस्त्री योगेन यः सम्भवति सः औरसः इत्युच्यते तद्विहाय अपि अण्डेभ्यः यानि भवन्ति पक्ष्यादि तान्यपि भूतानि भवन्ति तद्विहाय शरीरे स्वेदादपि केचन आगच्छन्ति मृदादिभ्यः कानिचन शरीराणि उत्पद्यन्ते तर्हि विभिन्नप्रकार तेषाम् आनन्दय सुखम् अत्यल्पं भवति इच्छाशक्तिर्नास्ति क्रियाशक्तिर्नास्ति इत्यादि विभागः भवति अतः ज्ञान इच्छा क्रियाशक्ति युक्ताः मानवाः इत्युच्यन्ते तेष्वपि तेभ्यः अधिकाः विभिन्नप्रकारकाः देवताः भवन्ति this is a very very elaborate very detailed srishti but the entire thing is done only by uttering the Vedic words and not physically exerting by any person अतएव अस्माभिरुच्यते देवानां ऋणी भवति ऋषीणां ऋणी भवति एवमेव पितॄणां ऋणी भवति इति the moment somebody is born his birth has been contributed to by multiple agencies in multiple forms and if you forget them of course you become ungrateful so you will suffer because of that if you are grateful of course you are humble you will be able to then realize then elevate yourself spiritually अतः तद् एतत् सृष्टितत्त्वं किञ्चित् अवश्यं ज्ञातव्यं विद्यते अपि तु बहु विस्तरेण उक्तं क्लेशेनैव ज्ञातुं शक्यते तत्रैव तपःशब्दः प्रयुज्यते but this could be understood anyway I will try so Guruvarya another example which I just thought about after you said it was in Mahabharata when they create Draupadi and Drishtadyumna as full born from the fire that is also srishti by mantras only right yes no even see just by mantras also see Kauravas or even Sagara's putra see Sagara had 60,000 children is what is mentioned then what happens garbha tumbam vyajayata it was something like a liquid put into a pot then of course it was distributed into various number of parts including payasa for example see when Rama Lakshmana etc they were born Ashwamedha Yaga was done by Dasharatha so all his papas were removed and after papa apaham swarnayanam after he did Ashwamedha then he felt yes he would like to get a son who would be worthy who would be all the renowned he will be famous for the vamsha so kuloddeepakam putram ichhan tena putraka putriya ishtihi krita तस्य इष्टेः अन्ते तावत् वैश्वानरः कश्चित् पुरुषः अग्नेः उत्थितः पायसम् आनीय ददाति तस्य प्रभावादेव तस्य पुत्राः अजायन्त इति श्रूयते तादृशी सृष्टिः सर्वत्र न भवति भगवान् स्वेषु अवतारेषु एवं कुत्रचित् अन्यान् नियुज्य कार्यं कारयति जीवाः अपि कुर्वन्ति यथा विश्वामित्रादिभिः सृष्टम् एवं दृष्टद्युम्ना तत्र द्रुपदः वा भवतु द्रौपदी एवमेव तत्र बहूनां तत्र पुराणेषु एतत् द्रष्टुं शक्यते महर्षिभिः बहुत्र उक्तमस्ति सौभरी नाम महर्षिरासीत् सः 50 कन्याः उपयेमे विवाहं कृतवान् 50 शरीराणि तेनैव निर्माय तैः साकं सः व्यरमत इति दृश्यते एतत् सर्वं ब्रह्मसूत्रेपि विव्रियते ब्रह्मसूत्रेषु एतानि गृहीत्वा उपनिषद्वाक्यानि कथं सृष्टिः कथं स्थितिः कथं संहारः एतस्मात् चक्रात् कथं मोक्षः इत्यादि विवरीतुमेव उत्तरमीमांसा विद्यते पूर्वमीमांसा कर्मकाण्डं विवृणोति अतः उभयं मिलित्वा वेदार्थविचारेणैव जगतः सृष्ट्यादिकं जगतः तत्त्वं ज्ञातुं शक्यते तत्त्वबोधकमेव पुरुषसूक्तं सर्वेषु वेदेषु अस्ति इति कृत्वा you get the blueprint of the entire creation in the Purusha Sukta. That is why it is put in every shakha by Vyasa. That is why we are also covering this in multiple number of mantras. Maybe in some place very cryptically it is said in 5 mantras like SamaVeda. The most elaborate YajurVeda, Krishna YajurVeda 18 mantras. Here we have 16 mantras, Rigveda 16 mantras. But Atharvaveda there are 7 mantras. So there are multiple ways in which the basic fundamental principle is taught to us. And none of these places involve any physical exertion. So Srishti is happening through Vedas. That is why we say this is not to be equated to any other thing. It's not a book. It is not literature. It is not a handbook kind of thing. This is basically Tattva itself, hidden in the form of Jnana, in the Maharishis, in the Devatas, etc. We are also having that faculty to think over, to understand, to mull over, and also use that for contemplation. Can also be used for other purposes, then of course accordingly it could be used for a lesser purpose, could also be used for the highest purpose for which it is given. And that is what is being, in fact later also we will be seeing
what all were created, what all were created after the bodies of the jivas were created. So you require yajna, and for yajna, whatever they paraphernalia, they are all getting created. So Buddha Sukta tries to tell you, you are expected to do something, but then you are also given all the necessary facilities to do this. Then, consciously, if you do some way, you get the result of that. There are multiple ways in which somebody can do. Then the Shruti says, these are do's, these are don'ts. It is not as an order, it is about a mapping. What action will produce what result. So knowingly, you can choose what you want to choose. But whatever you have chosen, you will be getting the result of that. Now, many a times out of ignorance, a lot of things happen. Yes, then approach a person. If you are not well, you go to your doctor. Similarly, if you don't understand something, go to your guru. This is how the Shrutis try to put us into the right place to take care of the welfare of our own spiritual growth or evolution. गुरुवर्य अन्य एकः प्रश्नः अस्ति पूर्वं वयं नास्तीयसूक्ते वयं किञ्चित् दृष्टवन्तः तत्र भोक्तृ अस्ति अनन्तरं भोग्य आगच्छन्ति तस्मै एव इदानीमपि अत्रापि तत्र कम्पाटिबिलिटि अस्ति वा तत्र समानरूपेण षष्टिः अस्ति आमाम् अपि तु तत्र एकः पुरुषः अपेक्षितः स च चतुर्मुखः पूर्वं भवति सः यदा अन्यान् सृजति यदा अग्रे एवम् उच्यते अग्निः उत्पद्यते इन्द्रः उत्पद्यते वायुः उत्पद्यते इत्यादयः अग्रे अनन्तरं मनुष्येषु मध्ये च चतुर्विधवर्णानां सृष्टिः अग्रे उच्यते पूर्वं कश्चन एतस्य निर्वाहकः अपेक्षितः सः दत्त अन्यतत्त्वानि उपयुज्य वेदेन मार्गदर्शनेन अन्यान् सृजति तत् सृष्टिसमये पूर्वं यज्ञार्थं सम्भारान् पूर्वं सृजति यथा इदानीं कालस्य सृष्टिरपि उच्यते अग्रे वसन्तस्य आसीदाज्यं ग्रीष्म इद्मः शरद्धविः इत्यादयः उच्यन्ते कालः अपेक्षितः अनन्तरं इद्मः आज्यं समित् परिधयः अग्निः इत्यादयः अपेक्षितः अनन्तरमेव यज्ञं कश्चित् अनुतिष्ठेत् इत्युक्ते यज्ञाधिकारिणः पूर्वं यज्ञोपयुक्तानां सृष्टिः उच्यते अत एव भगवान् तेन साकं पूर्वं तिष्ठति चतुर्मुखेन साकं वेदान् उपदिश्य वेदानाम् उपयोगः एवं कार्यः इति तस्मै इति समथिंग लाइक ए हैंड होल्डिंग और मेंटरिंग इनिशियली परमात्मा डस् इट टू चतुर्मुख so that he gets used to this. It need not be done in one go. Whenever whatever is needed, it can be created. But he tries out and ensures himself that he is now comfortable. He is capable of carrying on further. तावत् पर्यन्तं सः स्वयमेव कारयति अनन्तरं तस्मै स्वातन्त्र्यं दत्त्वा दूरे पश्यन् तिष्ठति तदर्थमेव तत्र श्रुतिर्वदति अनश्नन् अन्यः अभिचाकशीति अस्मिन् शरीरे एव उभावपि भवतः कश्चन जीवात्मा यस्य कर्मणा एतत् शरीरं जातम् अन्यश्च तस्य ईश्वरः परमात्मा उभावपि एकत्रैव तिष्ठतः एकः केवलं पश्यति कृतस्य कार्यस्य अनुगुणं फलं प्रयच्छति अन्यस्तावत् ज्ञानानुगुणं कार्यं करोति तस्मै ज्ञानदानं भगवता क्रियते कार्यकरणार्थं शरीरादिकं दीयते तत्र वेङ्कटाधरी इति कविरासीत् महाकविः सः कुत्रचित् बहु सम्यक् एतत् संक्षिप्य उक्तवान् भगवान् किं किं सृजति अस्मदर्थे इत्युक्ते शास्त्रं भूरि निजस्वरूपमतये प्रथमं वेदानाम् उपदेशः चतुर्मुखाय ततः प्रारभ्यते सृष्टिः शास्त्रं भूरि निजस्वरूपमतये अहं कः मम शरीरं कथं मत् भिन्नं भवति अनेन अहं किं कुर्यां किं कृते किं भविष्यति इत्यादि स्वरूपज्ञानार्थं पूर्वं वेदः अपेक्षितः शास्त्रं भूरि निजस्वरूपमतये अनन्तरं स्वाराधनार्थं वपुः अहं भगवता आराधनं कृत्वा पूजां कृत्वा अस्मात् बन्धात् मुच्येयम् तर्हि आराधनार्थं शरीरं दीयते वपुः इति शरीरम् उच्यते स्वाराधनार्थं वपुः अनन्तरं स्वध्यानाय मनश्च बुद्धिम् अनघाम् अनन्तरं बुद्धौ तावत् कर्मानुगुणं सत्वरजस्तमसाम् अनुगुणेन कदाचित् सद्बुद्धिः कदाचित् दुर्बुद्धिः कदाचित् उभयमपि नास्ति अनुभवरूपम् एवं स्यात् अतः लब्धुञ्च तीर्थादिकं तीर्थक्षेत्रादिकं सर्वं तेन सृष्टमस्ति अनन्तरं तत्त्वान्यपि उपदेष्टुम् उत्तमगुरून् दत्त्वा अनुगृह्णाति नः तर्हि संसारे यदपि भ्रमेम तदपि भ्रमेम यदि किं कुर्वीत सर्वेश्वरः इति सः पृच्छति भगवान् एतत् सर्वम् अस्मदर्थं कल्पितवान् तथापि तं विस्मृत्य यदि वयं दुःखे पतामः सतावत् किं करिष्यति दिस् इस् लाइक ए पेरेंट ट्राइंग टू प्रोवाइड एवरीथिंग टू हिज चाइल्ड
Maybe there are multiple children. Some of them are obedient, they carry on as expected. Some others don't, and some others are in between. So, but then you can't do the same thing to everyone similarly. Depending on the attitudes, depending on the background, or depending on the circumstances, one has to at least use discretion and right. But these are what mentioned in the Shastras basically. Karmanugunam phalapradaha bhagavan ityukte sarvasya krite purvam saukarya parikalpanam avashyam karaniyam. Tad anantarameva pratiksha kartum shakyate. Etat sarvam asmai dattam upadishtam tasya swatantriyam asti. Tad upayujya saha king karoti iti drishtva kritasya phalam tavat tatha vitarati. Tadarthameva shastrani apekshitani margadarshanartham tadeva vidhi nishedharupena uchyate. Vedaha nama bhagavad ajnaha विधि निषेध रूपाः भवन्ति तस्य अनुसरणेन श्रेयः लभ्यते तस्य उल्लङ्घनेन कष्टं लभ्यते संसारे भ्रमणं भवति इति स एव उपदेशः अत्र प्रधानतया उच्यते कथमेतत् इति विवरणार्थम् एतत् गृहीतं भवतु अग्रे पश्यामः इदानीम् 8 घण्टा सञ्जाता 8:00 अभवत् पश्यामः चिन्ता नास्ति इट् इस् बेटर् ओके वी अण्डर्स्टाण्ड् बी क्लियर् I am reading out the text only for the reason later on you can also go through. It is not that today with the course we end this learning. It keeps happening and we should be capable of looking at the original text without being intimidated, without being overawed. It's not that kind of, you get a proper hand holding to at least see. You can open up the Bhashya for a given Shruti, then look at, try to understand each word, the way they get combined, etc. So the translations to be avoided is the main purpose, because that has a lot of prejudice inbuilt. Plus, maybe incompetence is possible. As we go for those who are prachina rishis, or those at least who are there many centuries before us, who have had much better abilities, much better experiences, and much better guidance. So such people we take as the precursors. So based on that, our effort here is only to see. I could have easily made this in a smaller form. Or let's say in the universities, it is not given so much of importance kind of normally. I wanted to at least see, okay, take one sukta, take the Bhashya, maybe different Bhashya, try to look at. So you get the perspective clear. That is the purpose. Bhavatu, etat sukta, dinadvayam api vidyate, etat samapayitam.